Israel is headed for a strategic defeat in Gaza. And why I can make that statement. A couple of days ago, Lloyd Austin, the U.S. Secretary of Defense, warned the Israelis that they are headed for a strategic defeat in their attempt to achieve tactical gains. And what that means is the Israelis are fighting in Gaza to win little pieces of territory. And in doing so, they're killing hundreds and thousands of people on a daily basis. The world is seeing it all, and it's turned public opinion against the Israelis because of the atrocities that are being committed, the genocide that's being committed in the name of self-defense, which they have no right to begin with. And so Israel is destroying Gaza, it's killing civilians, but it cannot state one strategic objective that it has achieved. What are those strategic objectives? They haven't freed any hostages. They can't point to any Hamas leaders that they have killed or captured. And they have not destroyed Hamas. In fact, on the contrary, people support Hamas even more, even outside Gaza and Palestine. And so as Israel continues its path of destruction and murder of civilians, it's going to reach a point where it's got nowhere else to go. Killing does not win wars, and it is not achieving any strategic objectives. It's going to be forced to stop. It's going to be recognized as a pariah, as a state that has engaged in genocide, and it's going to expose its leaders and its soldiers to prosecution for their war crimes, no different than the Nazis. And so as this war continues and Israel fails to achieve any meaningful strategic objectives, it is going to be faced with ultimate defeat. And you all see. Israel has not managed to get any of the top leaders of Hamas. They swore to eliminate them. Hamas are still functioning as a coherent military organization, as far as we can tell, with a chain of command in that they are fighting back hard against the Israelis. Israel set the bar for victory very high, completely annihilating Hamas, getting its leadership, and also eradicating it as a political organization. And the Israelis by then may not have got to where it will not be easy. It's going to be very messy, and it might be lengthy. The military's telling them the Israelis are getting whipped up north. They're getting whipped by Hamas. They can't defeat them. But the United States government can't go against Israel because Israel owns every single one of them. אם יישאר חמאסניק אחד, קטוע רגל וקטוע יד, וביד השנייה נותרו לו שתי אצבעות, הוא יעמוד על גג של מסגד הרוס ויעשה וי והוא ניצח. מה שרואים היום. פה הם רואים הרבה קדימה. הפנטזיה הישראלית שאולי נגיע זה נקודת שבירה של החמאס, שבה החמאס פשוט באמת או ייכנע או יקרוס לתוך עצמו. זו פנטזיה ישראלית שאין בינה לבין המציאות קשר. הם חיים בתוך הבועה הישראלית. הם חיים למען אללה. אללה איתם. הם לוחמי ג'יהאד. אנחנו לוחמי חירות ישראל, ובסדר, אנחנו לא לוחמים מלחמת קודש. וזה הבדל אדיר מבחינת היכולת הנפשית והיכולת הציבורית והיכולת הגופנית גם, כי יש בזה השלכות פיזיולוגיות על האמונה. והיכולת שלהם בעניין הזה היא אדירה. אני לא אומר ששלנו היא פחות חשובה, המורל חשוב והכל, אבל להם הם לוחמים מלחמת דת. ואצלנו, לפחות חלקנו, לא רוצים לראות את הדבר הזה. עם הכי הרבה אויב, ואני מתחייב שיש שם ניצחון מוחץ. את הדברים האלה אמר סגן אלוף תומר גרינברג זמן קצר לאחר שאיבד 40 לוחמים באותו יום מר בנמהר, וזמן קצר לפני שהוא נכנס לתוך אחד המבצעים החשובים בחייו, וגם המבצע נתקלו בירי מתוך אחד המבנים, תוך כדי חתירה למגע, נכנסו למבנה על מנת להשמיד את אותם לוחמי גרילה, לצורך העניין, שנמצאים שם, שהפתיעו את החיילים שלנו, והם מלכדו שם את המבנה, וזה מה שגרם לאסון הנורא שקרה לנו אתמול, עם יום לא פשוט בכלל, יום קשה, ומפה צריך לדעת איך אנחנו ממשיכים. So far, the H group in Palestine has already killed nearly 3,000 IDF soldiers
and injured over 11,000 IDF soldiers. And they've destroyed hundreds of vehicles, tanks, bulldozers, etc. This is a group that is running around in Adidas pants and flip-flops. A group that's cut off from the world. Can you imagine how furious the people in Israel are right now? Of course, mainstream media isn't reporting any of this, but the people inside Israel have clear evidence. Their sons and daughters are coming back in boxes. You can't hide that. You can't hide that. People are grieving. People are upset with the Israeli government. They've had enough. People are leaving Israel and not looking back. You can't get rid of a force that is underground. And you don't know where these tunnels are leading. You don't even know if they're getting resupplied underground. You don't even know. America can't help you there. But I'm going to make a prediction here. Israel, for the first time, will lose territory in this conflict. Mark my words. Because I think Israel is not just a state. Israel is a project. It's a settler colonial project. And I do think that we are witnessing the beginning of the end of this project. אף צבא ואף עם בעולם לא עמד בה לפנינו. אז אני מציע, קצת חמלה כמובן על הלוחמים, גם קצת חמלה כלפי עצמנו, כי אנחנו מתמודדים משהו, אנחנו לא רגילים, ואני אגיד לך עוד משהו מעבר, גם קצת חמלה שהקדוש ברוך הוא לא תזיק פה. כאילו די, הבנו? קצת חמלה עלינו.